Good morning, students. Today my topic is limitation of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model's limitation. Number 1, the relationship MVR is equal to NH by 2 pi. It was just mentioned by Bohr. There is no mathematical derivation. So this is one limitation of Bohr's atomic model. That means the relationship MVR, this is called angular momentum. This angular momentum is equal to NH by 2 pi. This relationship just simply mentioned. There is no mathematical explanation or proof. And second limitation is Bohr has mentioned that electrons moves around the nucleus in a certain circular path having certain energy level. He has mentioned it as certain circular path. This certain circular path is not applicable in case of electron. It is so small. Electron, photon, all these are small particles, and these small particles shows dual nature. Dual nature means it shows particle nature as well as wave nature. So since it shows wave nature, it will move like this around the nucleus. As a result, there is some possibility of finding the electrons inside this region. So one simply circular path, this line, it was considered by Bohr, only one line. That concept is wrong, and this is one limitation. For electron, we get this place is as probability of finding the electron. Probability of finding the electron. The certain circular path mentioned by Bohr is now not applicable in case of small particles like electron. So this is another limitation. And third limitation it is, I have already mentioned it, that this Bohr's atomic model is applicable only in case of one electron system. Only in case of one electron system. So for multi-electron system it is not applicable. So today I have mentioned only these three limitations of Bohr's atomic model, and there is again some points about this limitation. So for exam purpose, 2 or 3 it is sufficient, and later on if time says then I can mention it again. So today I have mentioned only 3 limitations. That is, it is applicable in case of one electron system. Secondly, certain circular path, that should not be applicable for small particles like electron. And first one it was MVR is equal to NH by 2 pi relationship was not given any proof of this relationship. So these 3 are the limitations. So for Assamese medium students, I have mentioned, I am going to explain this limitation. Limitation mane hoy ahwa. Ahwa hoy borar paramanur agir ahwa homu ki. Ei ahwa homuhot ek numberat ami koisu je MVR is equal to NH by 2 pi. এই সম্পর্কটোৰ কোনো গাণিতিক প্ৰমাণ তেওঁ দেখুৱা নাছিল। 2 নম্বৰতে বোৰৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিত কোৱা হৈছিল যে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত অৰ্থাৎ শক্তি স্তৰত ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকে। এই নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথৰ ধাৰণাটো একচুৱেলি ক্ষুদ্ৰ কণা ইলেক্ট্ৰন বা ফটনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়, কিয়নো ইলেক্ট্ৰন ফটনৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ কণাবোৰে দ্বৈত ধৰ্ম দেখুৱায়। দ্বৈত ধৰ্ম মানে হ'ল
ইহতে তৰংগ ধৰ্ম আৰু কণা ধৰ্ম দুয়োটাই দেখুৱায় সো তৰংগ ধৰ্ম যেহেতু দেখুৱায় নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থকা এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথৰ ধাৰণাটো ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ নহয় কাৰণ ইলেক্ট্ৰনে যেহেতু তৰংগ ধৰ্ম দেখুৱাব ইয়াত আমি এই ঠাইখিনিৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ সম্ভাৱনাহে ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ সম্ভাৱিতা ধৰি দিব পাৰো আমি এটা নিৰ্দিষ্ট জায়গা ধৰি দিব নোৱাৰো তো এইটো এটা বোৰৰ পৰমাণু আৰ্হিৰ আখোৱা 2 নম্বৰ আখোৱা আৰু 3 নম্বৰত কৈছো যে বোৰৰ পৰমাণুৰ আৰ্হি অকল এটা ইলেক্ট্ৰন থকা তন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হয় যেনে হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম 1+ লিথিয়াম 2+ ইত্যাদি এইবোৰ 1 ইলেক্ট্ৰন এটা ইলেক্ট্ৰন থকা তন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতহে এই পৰমাণুৰ আৰ্হিটো প্ৰযোজ্য হয় সো নেক্সট টপিক আমাৰ quantum mechanical model of atom now topic is quantum mechanical model of atom অর্থাৎ পরমাণু আৰ্হিৰ কোয়ান্টাম তত্ত্ব quantum mechanical model of atom ডিসকাস কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট mention karo what is quantum mechanical or quantum mechanics. In quantum mechanics, the small particles like electron and photon were discussed, including the dual nature as well as Heisenberg uncertainty principle. Both this principle is applied on the small particles like electrons and photons and each and every properties of these small particles is discussed including these two laws. So you know in dual nature small particles shows particle nature as well as wave nature. Since it shows wave nature there must be some wave function. What is function? I have mentioned here wave function. This function you will get in maths calculus mathematics in calculus what is function and all this so wave function indicates the measurement of the wave of the particles like electron and photon and here it is denoted by psi indicates wave function psi indicates wave function and just now in this class only I have mentioned that around the nucleus the electrons move in a certain circular path actually wrong it should be some probability of finding the electrons around the nucleus which is called orbit so this is denoted by psi square this is modulus psi square. Psi square indicates the probability of finding the electron around the nucleus. Since around the nucleus electrons move but it is not in a certain circular path. Instead of this certain circular path, the probability of finding the electrons was mentioned and this probability of finding the electron is denoted by the mathematical term psi square. So, including this wave function as well as Heisenberg's uncertainty principle, whatever you will discuss, that topic or that subject is called quantum mechanics. So, further if you study physics or chemistry in a degree course then you will get this subject as quantum physics or quantum chemistry later on. So, আমি এই কথাখিনি আৰু এবাৰ কৈ দিছো পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ কোয়ান্টাম তত্ত্ব অৰ্থাৎ কোয়ান্টাম কেমিষ্ট্ৰি বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স বুলি ক'লে আমি ক্ষুদ্ৰ কণাৰ
দ্বৈত ধৰ্ম আৰু হাইজেনবাৰ্গ অনিশ্চয়তা সূত্ৰ এই দুয়োটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি যেতিয়া আমি ক্ষুদ্ৰ কণাৰ ধৰ্মবোৰ ডিসকাস কৰো ক্ষুদ্ৰ কণাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰো তেতিয়া সেই বিষয়টোকে কোৱা হয় কোৱান্টাম সো কোৱান্টামৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিত এই দুয়োটা সূত্ৰ অৰ্থাৎ দ্বৈত ধৰ্ম আৰু হাইজেনবাৰ্গৰ অনিশ্চয়তা সূত্ৰ এই দুয়োটা সূত্ৰই সংযোগ কৰি পৰমাণুৰ আৰ্হিটো উলিয়াইছিল আৰু ইয়াত আমি যেটো ক্ষুদ্ৰ কণাৰ তৰংগ ধৰ্ম আৰু কণা ধৰ্ম দুয়োটাই দেখুৱায় আৰু এই তৰংগ ধৰ্ম অৰ্থাৎ তৰংগৰ যেটো ফলন সেই ফলনক বুজাবলৈ আমি সাই এই ম্যাথমেটিক্যাল টাৰ্মসটো ইউজ কৰিছো আৰু নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে যিখিনি ঠাই ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সম্ভাৱনাখিনি বুজাবলৈ ম্যাথমেটিক্যাল টাৰ্মস সাই স্কয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেল এই বস্তুটো ডিসকাস কৰিব গলে আমি সাই ব্যৱহাৰটো কৰিবই লাগিব ইয়াত আৰু কিছুমান ম্যাথমেটিক্যাল টাৰ্ম আছে মই ডিসকাস কৰি আছো now our topic is H psi is equal to E psi this H caps indicates Hamiltonian operator E indicates energy and another this is called Schrödinger wave mechanical model delta square psi by delta x square delta square psi by delta y square delta square psi by delta z square plus 8 pi square m h square into e minus v into psi. Moi yat koisu already I have mentioned that psi is wave function, h is Hamiltonian operator. So what is Hamiltonian operator? You will get in higher classes. E indicates energy of the electrons, and since the orbit or around the nucleus when electrons move, then it is not in same one plane. It is in three-dimensional plane. So three-dimension place. So it is delta x square, delta y square, and delta z square should be used. And here 8 pi square m. M indicates mass of the electron. X is Planck's constant. E is total energy, and V is potential energy. And again, psi it is wave function. Only you need this expression. This is called Schrödinger wave mechanical model. অর্থাৎ Schrödinger তরঙ্গ পরমাণুৰ আৰ্হিত আমি যেটো গাণিতিক প্ৰকাশ ৰাখি পাও সেই গাণিতিক প্ৰকাশ ৰাখিটো হৈছে h psi is equal to e psi আৰু 3D প্লেছত থাকাৰ কাৰণে ত্ৰিমাত্ৰিক প্লেছত থাকাৰ কাৰণে ইয়াৰ এক্সপ্ৰেছনটো এনেকৈ দিয়া হয় সো তোমালোকে এটো লব পাৰা দুটা ইউজ কৰিব পাৰা সো this was about the quantum mechanical model of atom. So next I am going to discuss another topic, that is quantum numbers. So this is very important topic, quantum numbers. Quantum numbers used for the electrons present in the atom. So electrons move around the nucleus in some orbits, a first orbit, second orbit, third orbit, like that. And each orbit there is some sub cell that is called orbitals. This orbit again you have got already in your school classes 9th or 10 like that. Cell, K cell, L cell, M cell, like that. So this cell is nothing but now orbit, and each cell contains some subcell, and these subcells are considered as orbital, and this orbital contains maximum 2 electrons. Each orbital contains maximum 2 electrons. And now we are going to discuss the topic quantum numbers. So quantum numbers, there are 4 different types. Number 1, it is principal quantum number, which is denoted by small n, and it indicates size of the orbital. Size of the orbital means, say, if the orbital, say, orbitals present in first cell
and same orbital present in second shell, then obviously the orbital present in first shell is smaller in size in comparison to the second shell. So this n value, if n value larger, then size of the orbital will be larger. Since size n value larger, then size of the orbital will be larger. Next quantum number, it is azimuthal or angular momentum quantum number. It is denoted by small letter L. This quantum number indicates shape of the orbital. Shape. It is not size. Shape. Shape means there are 4 different types of orbital. We will discuss in the next topic. 4 different types of orbitals. They are S, P, D and F. We will discuss with a diagram. These 4 different types of orbitals having different kind of shapes. So this L value will indicate the shape of the orbitals. That means which one orbital it will be. And third is magnetic quantum number, that is denoted by M and this small l as suffix M L. This magnetic quantum number indicates orientation of the orbitals. Since I have mentioned that orbitals are present in 3-dimensional place, so their orientation, that means direction, will be different. So this direction or orientation is denoted by the quantum number ML. Next, last quantum number, it is MS, spin quantum number. The spin quantum number indicates spin of the electrons. Since just now I have mentioned that each orbital contains maximum 2 electrons, and these 2 electrons present in the same orbital and they move around the nucleus. While they move around the nucleus, then there is some spin motion. Simply they are not moving. They are spinning and moving. So the 2 electrons present in the same orbital, if one is in clockwise spin, other must be in anti-clockwise spin. So this spin quantum number will indicate the spin of the electrons. And now I am going to discuss one by one the relationship between them. So মই এবাৰ কৈ দিছো যে কোয়ান্টাম নাম্বাৰ, অসমীয়াত কোয়ান্টাম নাম্বাৰে কয় 4 প্ৰকাৰ আছে ইয়াত। নাম্বাৰ 1 প্ৰিন্সিপাল অৰ্থাৎ মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বাৰ, কোয়ান্টাম সংখ্যা, মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যাই সাইজ অর্থাৎ আকার বুঝায়, অরবিটালটোৰ আকার। দেন এজিমুথেল, এজিমুথেলটো অসমীয়াত এজিমুথেলে এঙ্গুলার মোমেন্টাম হলে কৌণিক ভৰবেগ, কৌণিক ভৰবেগ কোয়ান্টাম সংখ্যা। এলেৰে বুজোৱা হয় ই অরবিটালটোৰ আকৃতি বুঝায়। ম্যাগনেটিক অর্থাৎ চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা, চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যায় অরবিটালটোৰ দিক স্থিতি বুঝায়। ওরিয়েন্টেশন মানে দিক, ডাইরেকশন, দিক স্থিতি। আৰু লাষ্টত স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যায় ইলেক্ট্রনটোৰ স্পিন বুঝায়। স্পিন মানে তোমালোকে জানা স্পিন কৰা। সো ইলেক্ট্রনটো যেতিয়া নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে তেতিয়া সিম্পলি ঘূৰি নাথাকে, স্পিন কৰি কৰি ঘূৰি থাকে। আৰু এটা অরবিটালত 2টা ইলেক্ট্রন থাকিলে এটাই যদি ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত স্পিন কৰে, এটা ইলেক্ট্রনে আনটো ইলেক্ট্রনে ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিশত স্পিন কৰিব লাগিব। গতিকে এই স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ পৰা আমি স্পিন অৰ্থাৎ ইয়াৰ ঘূৰ্ণনৰ দিশটো গম পাওঁ। তো কেনেকৈ ৰিলেটেড হয় সেই কথাখিনি মই ইয়াত কৈ দিছো। এটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ লগত আনটোৰ কি ৰিলেশন আছে সেইটো আমি ডিসকাস কৰিছো। যে n indicates size of the orbital. If n value is 2, then L value will be 0, 1. Similarly, if n value is 3, L value will be 0, 1, 2. It will be 1 less. Next, n value is 4, then L value will be 0, 1, 2, 3. অর্থাৎ n
কোয়ান্টাম সংখ্যাৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ আছে এই ৰিলেশনশিপটো এনেকুৱা ধৰণৰ next since this L indicates shape of the orbitals I have mentioned that there are 4 different types of orbitals that is S, P, D and F. If L value is 0, it is very important. You have to remember L value 0, then it indicates S orbital. L value 1, then P orbital. L value 2, then D orbital. L value 3, then F orbital. অর্থাৎ কৌণিকভাৱে কোয়ান্টাম সংখ্যাই যেহেতু আকৃতি বুজায় আৰু আমি চাৰি ধৰণৰ অৰবিটেলৰ কথা উল্লেখ কৰিছো আৰু ইহঁতৰ আকৃতিবোৰ বেলেগ বেলেগ এলৰ মান যদি অকল 0 হয় তেতিয়া n value equal to 1 l value is 0 এলৰ value যদি অকল 0 হয় তেতিয়া s অৰবিটেল বুলি জানিম 1 হলে p 2 হলে d আৰু 3 হলে f অৰবিটেল হয় so next ml অর্থাৎ magnetic quantum number ml is equal to 2l plus 1 so if you know the value of l then you can find the value of ml say if l value is equal to 1 then ml value is 2 into 1 plus 1 that is 3 ml value 3 means there are 3 different types of orbitals having 3 different directions. So these 3 can be mentioned by plus 1, 0, minus 1. 3 different directions it indicates. 3 means 3 different directions. So in the number line you will get 3 numbers. Similarly, ekhini tomaloke likhi lua. If L value is 2, then ML value is 2l plus 1 that is 2 into 2 plus 1 5 5 means plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 these 5 different orientation is mentioned so ml value 5 means there must be 5 different orientation similarly now come to the spin quantum number it is denoted by ms which indicates the spin of the electrons present in the orbital. Each orbital contains maximum 2 electrons. If one is clockwise then it is plus half and other will be minus half and minus half ms value minus half means it must be anti-clockwise in direction ms value plus half then it is clockwise direction so these are the 4 quantum numbers so এই চাৰিবিধ কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ আমি কি ডিসকাস কৰিলো n value যিমানে ডাঙৰ হয় সাইজটো ইমান ডাঙৰ হ'ব যদি n value 2 হয় l value 0 আৰু 1 n value যদি 3 হয় l value 0 1 2 like that এনেকুৱা l value টো পোৱাৰ পিছত আমি লিখি লব দিছিলো l value লগত আমি ক'ব পাৰো types of orbital L0 then it is S L1 then I have P L2 D L equal to 3 F orbital so L value টোৰ পৰা আমি এনেকুৱা different বেলেগ ধৰণৰ orbital টো আমি ক'ব পাৰো এইখিনি তোমালোক সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব very important তো L ৰ value জানাৰ পিছত আমি ml অৰ্থাৎ চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যাৰ মান জানো চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা কৌণিকভাৱে কোয়ান্টাম সংখ্যাৰ লগত ৰিলেটেড ml is equal to 2l plus 1 এই ফৰ্মুলাত আমি বহাই দিলে l value যদি 1 হয় ml value 3 হ'ব 3 হলে আমি 3 লিখি থলে ভুল হ'ব 3 নিলিখি আমি তিনিটা সংখ্যা আনি সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা এনেকে অলপ আগতে দেখালো যে l value যদি 2 হয় কি হ'ব l equal to যদি 2 হয় ml equal to 2 into 2 plus 1 that is 5 লিখিলে ভুল হ'ব লিখিব লাগিব plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 এনেকে আমি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা পাও আৰু লাষ্টলি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিনটোই ইলেক্ট্ৰন এটা অৰবিটেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এটা ইলেক্ট্ৰন যদি ক্লকৱাইজ স্পিন কৰি থাকে আনটো এন্টি ক্লকৱাইজ আৰু হেনেকে ইয়াত এনেকে দেখুৱা হয় এটো বস্তু আমি প্লাস হাফেৰে বুজাও আৰু
মাইনাছ হাফেৰে বুজাওঁ সো এইখিনি হ'ল আজিৰ ক্লাছটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সো 1 নম্বৰ আমি ডিসকাস কৰিলো limitation of Bohr's atomic model, next quantum mechanical model of atom, and next is quantum numbers. Aru okhmeto eneko Bohror paramanur ahwa aru quantum mechanics at amar paramanur ahi aru thirdly ami discuss korilu quantum সংখ্যা. So thank you.